A warm happy morning, my dear boys. Lovely to meet you again. This video gives you part 1 of the second lesson, I Can't Climb Trees Anymore by Ruskin Bond. Yes, before we start with, I'd like you to recollect the days when you tried climbing up a tree. Can you? Yes, certainly I think that should have been a highly enjoyable thing to you. Am I right? Yes. As long as I can remember, climbing a tree was a thrilling childhood experience to us those days, and we had a huge sense of accomplishment and pride when we did it. Alright, besides this, just think of the days or the occasion if you have relocated to some new place or some new house recently. In fact, moving to a new house or a new place or a new city in childhood is really tough for kids and teens like you, isn't it? It gives you a sad feeling. Am I right? Well, and it just so happened that the narrator here, Ruskin Bond, experienced the same feeling in this prose too. He is reminded of his beautiful past, that is his childhood days, and so he pays a visit to his old house where he lived in with his grandmother when he was a very little boy, when he was a young boy. And Ruskin Bond searches for his good old days that has been forgotten with the passage of time. Yes, so இது நம்ம இந்த லெசனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து சின்ன வயசில் இருக்கும்போது மரம்லாம் ஏறியிருப்பீங்க. அதை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள். அது எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கும் இல்லையா? சின்ன வயசில் மரம் ஏறது ஒரு கஷ்டமாகவே ஒரு விஷயமாகவே இருக்காது. நம்ம ஒரு ஹாப்பியாக ஒரு ஃபன் மாதிரி அது நம்ம எடுத்துப்போம், ரொம்ப ஜாலியாக பண்ணுவோம். நாங்கள் கூட எல்லோரும் வந்து யங் ஏஜில் அந்த ஒரு மரம் ஏறி அங்கே அது மேலேருந்து ஒரு குதித்தோம், அந்த மாதிரி ஏறிட்டோம், ஒரு ஹைட்டுக்கு ஏறிட்டோன்னா அது ஏதோ பெரிய சாதனை பண்ண மாதிரி ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அது ஒரு பக்கம். அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு வீட்டில் இருந்துட்டு நீங்கள் சின்ன வயசில் ஃபுல்லாக ஒரு வீட்டில் இருந்திருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ திடீர்னு ஒரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுறீங்க, வேறு ஒரு ஊருக்கு போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், பழைய வீடு, நம்மளுடைய சுற்றி இருந்த என்விரான்மெண்ட், அங்கே இருந்த மக்கள், இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம், கண்டிப்பாக அந்த நெய்பர்ஸ் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் ரஸ்கின் பாண்ட் கூட இங்கே வந்து அவர் சின்ன வயசில் இருந்த ஒரு வீட்டுக்கு நிறைய இயர்ஸ், அதாவது மிடில் ஏஜில் அவர் போவார். அது உங்களுக்கு பின்னால் டீட்டெயில் தான் தெரியும். ஸோ கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்கிறாரு, அந்த வீட்டுக்கு போய் பார்க்குறதுக்கு ஆசைப்பட்டு போவார். ஏன்னா அங்கே அவர் நிறைய நேரம் அவருடைய கிராண்ட் மதர் கூட, அவங்க பாட்டி கூட நேரத்தை வந்து செலவழிச்சிருப்பார். ஸோ ரஸ்கின் பாண்டோடைய சைல்ட்ஹுட் டேஸை பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய டேஸ் வந்து அவங்களுடைய கிராண்ட் மதர் கிட்ட தான் அவர் வந்து கூட தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பார். ஸோ அந்த இடத்துக்கு அவர் என்ன திரும்ப போய் பார்க்குறதுக்காக அங்கே போகிறாரு. இது அதை பேஸ் பண்ண ஒரு லெசன். அதாவது சின்ன வயசில் நம்ம தொலைச்சி போன சந்தோஷம், அதில் நம்ம என்ஜாய் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே காலத்தின் போக்கில் வந்து இப்போ உள்ள அந்த பரபரப்பான வாழ்க்கையில் மறந்து போயிடும். ஸோ அதை திரும்ப பழையபடி அவர் வந்து பார்த்து அந்த மெமரிஸை, அந்த ஞாபகங்களை ரெக்கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி என்ன செய்கிறாரு, அவர் வந்து அந்த இடத்துக்கு போகிறாரு, ஒரு வீட்டுக்கு போகிறாரு. அங்கே அவர் என்ன பார்க்குறாரு, என்ன மீட் பண்ணுறாரு, யாரை மீட் பண்ணுறாரு, அதுதான் this is going to be the lesson for you in this unit. Yes. Now this is Ruskin Bond. So let me first tell you about Ruskin Bond, the author of this prose. And Ruskin Bond is an eminent Indian writer of British descent. That is, he was born to a British father and an Anglo-Indian mother in Himachal Pradesh in India, in our country. Okay, and he has written more than 100 children's story books and also has won many awards for his unique works. And he has also got the Sahitya Academy Award in the year 1992 for his short story collections called Our Trees Still Grow in Dehra. And he has written over 500 short stories as well as essays and poems. And please remember, his stories always carry some messages or some moral lessons to the children.
and he was deeply attached to Dehra, and most of his stories are inspired by the hills and valleys of this region, that is the Dehra region. That was a hilly place actually, that is a hilly region, and most of his works, his stories are inspired by only the region of this Dehra. And he was also awarded the Padma Shri award in the year 1992 for his contributions to children's literature. And the Blue Umbrella, trees still grow in Dehra, a flight of pigeons, the room on the roof are some of his notable works. And the Blue Umbrella short story, that is a novel, was made into a Hindi film. It was shot as a Hindi film and was also awarded the National Film Award for the best children's film in the year 2007. And Ruskin Bond is 86 years old now, and he lives with his adopted family in Missouri in India. This is enough about Ruskin Bond. So author பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, அவர் வந்து இஸ் அன் இந்தியன் ரைட்டர், இந்திய எழுத்தாளர் தான், பட் ஆங்கிலேய வம்சாவளியில் வந்த ஒரு இந்தியன் ரைட்டர். அவருடைய ஃபாதர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் அண்ட் மதர் வந்து ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியனாக இருந்தாங்க. அண்ட் அவர் வந்து அவருடைய ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே குழந்தைகளுடைய இலக்கியம், லிட்ரேச்சர், கிட்ஸ் லிட்ரேச்சர், சில்ட்ரன் லிட்ரேச்சரை வந்து பேஸ் பண்ண ரைட்டிங்காக தான் இருக்கும். ஓகேயா? அண்ட் அவருடைய இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க்ஸ், அவருடைய நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, trees still grow in Dehra, the Blue Umbrella, a flight of pigeons, the room on the roof, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க்ஸ்னு சொல்லலாம். அண்ட் அவருடைய முக்கியமான அந்த ப்ளூ அம்ப்ரெல்லாங்கிற ஒரு நாவல் வந்து ஒரு ஹிந்தி ஃபில்மாக எடுத்து அதை வந்து பெஸ்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபில்ம் அவங்கிற ஒரு அவார்ட் வந்து நேஷ்னல் அளவில், தேசிய அளவில் நேஷ்னல் ஃபில்ம் அவார்டு அந்த இதுக்கு கொடுத்தாங்க இந்த இயர் 2007. ஸோ அவருடைய ரைட்டிங்ஸ் மோஸ்ட்லி, தெஹ்ராங்கிறது வந்து அவரோட நார்த்தில் உள்ள ஒரு பிளேஸ். ஓகே, ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் உள்ள ஒரு பிளேஸ். அந்த இடம் வந்து ஒரு ஹில்லி ஏரியா. ஸோ அந்த வேலிஸ், அந்த ஹில்ஸ், அது சம்மந்தப்பட்ட இம்பேக்ட் அந்த ரைட்டிங்ஸ், அவருடைய ரைட்டிங்ஸில் வந்து எப்போவுமே இருக்கும். எஸ், பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் வித், let us go through the glossary of the lesson. It is there in your textbook in page number 31. I'll read the words given here. Turnstile, a mechanical gate consisting of revolving horizontal arms fixed to a vertical post, allowing only one person at a time to pass through. Hollyhocks, a tall Eurasian plant of the mallow family with large showy flowers. Colonel, how will you pronounce this? Colonel, a rank of officer in the army. Brigadier, a rank of officer in the British Army above colonel. Trapeze, a horizontal bar hanging by two ropes and free to swing, used by acrobats in a circus. Bougainvillea, an ornamental shrubby climbing plant that is widely cultivated in tropics. Muttered, to utter words in a low tone. Slithered, slide or slip unsteadily on a loose or slippery surface. Pruning, the act of trimming a plant. Bougainvillea, an ornamental shrubby climbing plant that is widely cultivated in tropics. We have seen that. Chiming, making melodious ringing sounds typically to indicate the time. Budgerigar, a small Australian bird of the parrot family, often kept in a cage as a pet. Cranking, the act of turning a handle to start an engine. Sprightliness, lively and full of energy. Yes. Yes, now take page number 28. I can't climb trees anymore.
by Ruskin Bond. Yes, I'll read the text now. He stood on the grass verge by the side of the road and looked over the garden wall at the old house. It hadn't changed much. The old house, built with solid blocks of granite, wasn't altered at all. But there was a new outhouse and there were fewer trees. He was glad to see that the jackfruit tree still stood at the side of the building, casting his shade on the wall. Yes, he now let us see the first few lines of this first paragraph. He stood on the grass verge by the side of the road. So now he refers to the author Ruskin Bond here. You understand? So the author has written this lesson. The Ruskin Bond has narrated this story. His childhood experience has been narrated here by him. So he refers to the narrator here, and he stands on the grass verge. Grass verge means edge. So he stands on the grass edge of the road. See here he stands, and he looks over the garden wall at the old house. So this is the garden wall. So from now he is looking over the garden wall at the old house, and it has got no changes in it. So it hadn't changed much, and it is an old house built with granite, solid means strong, solid blocks of granite here, and it has no changes in its appearance. Along with it, there is a new outhouse. So there is one change here. There was a new outhouse. What do you mean by outhouse here? A small building near the main house. So there is an outhouse there, and there were fewer trees, and there are only fewer trees now. Yes, and he was glad to see that the jackfruit tree still stood at the side of the building, casting its shade on the wall. So he is very happy to see that his favorite jackfruit tree is still there at the side of the building, throwing its casting means throwing. So throwing its shade on the wall. So now this is the first paragraph given there. So the author என்ன செய்கிறாருமா, ரஸ்கின் பாண்ட் இந்த பக்கம் நின்று இந்த கிராஸ் வெட்ஜ், இந்த எட்ஜ், இந்த பக்கம் வேர்ஜ் பக்கத்தில் நின்று அவர் என்ன பார்க்குறாரு, இந்த ரோட் சைடில் இருந்து ஒரு கார்டன் வாலை என்ன செய்கிறாரு, எட்டி பார்த்துட்ருக்கிறாரு. ஒரு வீடை பார்த்துட்ருக்கிறாரு. சரியா, அந்த வீடை பார்த்துட்ருக்காரு. இந்த வீட்டில் வந்து அவருக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப சேஞ்சஸ் இல்லை, ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் ரொம்பவே இல்லை. இட் வாஸ் நாட் ஆல்டர்ட் அப்படிங்கன்னா அதில் வந்து மாற்றங்கள் ஜாஸ்தியாக அதில் இல்லை. அண்ட் இட் வாஸ் பில்ட் வித் சாலிட் பிளாக்ஸ் ஆஃப் கிரானைட் கற்களால் கட்டப்பட்டது அந்த வீடு. அண்ட் அதில் புதுசாக பார்த்தது என்னென்னா, அவர் என்ன செய்கிறாரு, ஒரு நியூ அவுட் ஹவுஸ் மட்டும் புதுசாக பார்க்குறாரு. அவுட் ஹவுஸுங்கிறது என்னதுன்னா, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு வீடு பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு பில்டிங் இருக்கும், ஒரு ஷெட் மாதிரி சின்னதாக கட்டியிருப்பாங்க, அதுதான் அவுட் ஹவுஸ். ஸோ அப்படி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹவுஸ் இருக்குது, அவுட் ஹவுஸ் இருக்குது. அண்ட் கூடவே கொஞ்சம் மரங்களும் இருக்குது, மரங்கள் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு, அவ்வளோதான். But he was glad to see that the jackfruit tree still stood there. ஸோ ஆனாலும் அவருக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷமான விஷயம், கிளாட்னா ஹாப்பி, ஹீ ஃபீல்ஸ் ஹாப்பி. எதுக்கு அவர் சந்தோஷப்படுறாருன்னா, அவருக்கு பிடிச்சமான ஒரு ஜாக்ஃப்ரூட் ட்ரீ, இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, பலா மரம். ஸோ அது ஜாக்ஃப்ரூட் ட்ரீ அந்த இடத்துல இன்னும் இருக்குது. அதோட நிழல் அதோடைய காம்பவுண்டில் விழுற மாதிரி, அந்த செவுத்தில் விழுற மாதிரி அது இன்னும் அந்த இடத்துல தான் என்ன செஞ்சிட்ருக்கு, நின்றுட்டுருக்கு. Now see the second paragraph. He remembered his grandmother saying, "A blessing rests on the house where the shadow of a tree falls." And so the present owners must also be receiving the tree's blessings. At the spot where he stood, there had once been a turnstile, and as a boy he would swing on it, going round and round until he was quite dizzy. Now the turnstile was gone, the opening walled up. Tall hollyhocks grew on the other side of the wall. Yes. Now, while he is standing like this, while he is standing here, this side,
So while he is standing like this and watching the house, he is remembered of his granny saying, what is the saying there? A blessing rests on the house where the shadow of a tree falls. That might be a superstitious belief of the locals there. But the meaning is, if the shadow of a tree falls on a house, then the house will be a blessed one. She has this idea. The granny has got this idea that if the shadow of some tree falls on the house there, then the house must be a blessed one. Because now this might have been said, since trees are very important to us, one thing, and it gives us shade and also yields as fruits, isn't it? So now the narrator is he thinks that the present owner should receive the same blessings like this. And one important thing I would like you to remind you here is, as I told you, the stories of Ruskin Bond always carry some messages to the kids, isn't it? So here also there is a message for you now. As we all know, trees are being cut down every day at a rapid pace, isn't it? But is that good, or is that fair to cut trees? No, not at all, isn't it? So it is really unfair to cut trees, which are our good friends, and they ask us nothing in return, isn't it? So always try to plant a tree in your lifetime, so that your next generation will also get fresh air to breathe, and that is definitely a blessing to us, isn't it? To people, right? Okay, now at the spot where he stood, there had once been a turnstile. So there where he was standing right then, there was a turnstile. What do you mean by turnstile? You can see the picture. This is turnstile. That is a kind of gate that allows only one person to pass at a time. You should have seen this mostly in parks, I guess. When you enter some amusement parks, you will be stopped and permitted to enter it only through the turnstile. But these are security turnstiles which control the crowd in public places, isn't it? But here our narrator used this kind of turnstile. See here? He has enjoyed swinging on it, going round and round till he felt dizzy. Dizzy means quite giddy, like unsteady. So now he finds it, this turnstile missing there, and on the other side of the wall there are some, and that turnstile is gone, and instead of that, see, so there is a gap here, isn't it? The turnstile is removed, and all the gap there is closed by filling it with some stones or bricks here. And also hollyhocks. Again, this is a picture of hollyhocks. That is again a showy flower. So he can see on the other side of the wall there are some showy flowers called this hollyhocks. ஸோ இந்த செகண்ட் பேராகிராஃபில் இவர் அப்படி நின்றுட்டு இருக்கும்போது, அந்த வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது, அந்த வீட்டை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது, திடீர்னு அவருக்கு அவங்க கிராண்ட் மதர், அவங்க பாட்டி சொன்னது ஞாபகம் வரும். என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, அவங்க அந்த மரத்தோடைய நிழல் வந்து, ஒரு மரத்தோடைய நிழல் வந்து அந்த வீட்டு மேலே விழுந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு என்ன இருக்கும், ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கும். ஸோ ஒரு மரத்தோட நிழல் எந்த வீட்டில் விழுதோ அங்கே கண்டிப்பாக என்ன இருக்குது, ஆசீர்வாதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டி சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ அதை அவர் யோசித்து பார்க்கும்போது, அப்போ அதனால் இப்போ ஷேட் விழுந்துட்டு தான் இருக்குது. அவர் பார்க்கும்போது அந்த மரத்தோட நிழல் அங்கே விழுந்துட்டு தான் இருக்குது. அப்போ அவர் நினச்சிக்கிறார், ப்ரெசன்ட் ஓனர்ஸ்க்கு கூட இந்த ட்ரீயோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கிடைக்கும்ல அப்படின்னு அவர் யோசிச்சுக்கிறார். அதே மாதிரி அந்த இடத்துல அவர் நின்று பார்த்து இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ன் ஸ்டைல் இருந்துச்சு. டேர்ன் ஸ்டைலுங்கிறது ஒரு ஆள் வந்து ஒருத்தர் தான் அந்த வழியாக ஒரே டைமில் ஒருத்தர் தான் போக முடியும், நிறைய பேர் போக முடியாது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பார்க்ஸ்லலாம் இருக்கும். ஸோ அதுதான் அதை வந்து என்ன செய்வார், இவர் வந்து
இப்போ அந்த டர்ன் ஸ்டைல் அந்த இடத்துல மிஸ் ஆகிருக்கு. அதை என்ன செஞ்சுருக்காங்க, இந்த கேப் அதை எடுத்துகிட்டு வால்ஸ் வச்சு அதை பிரிக்ஸ் வச்சு கல் வச்சு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க, அதை ஃபில் பண்ணி அதை கம்ப்ளீட்டாக அடைச்சிருந்துருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக அவர் இந்த இதில் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது என்ன செஞ்சுருந்துருப்பார், குழந்தையாக இருக்கும்போது அதில் சுற்றி 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 விளையாடிருப்பார். அவர் அப்படி விளையாடும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தலை நமக்கு சுற்றுற மாதிரியே இருக்கும். ஸோ அது ஒரு விளையாட்டு மாதிரி குழந்தைகளுக்கு தோணும். அவரும் அதை மாதிரி என்ன செஞ்சுருப்பார், விளையாடி இருந்திருப்பார். அதே மாதிரி அப்படி இங்கேருந்து அவர் பார்க்கும்போது காம்பவுண்டுக்கு அந்த சைடில் உள்ள அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, இந்த மாதிரி ஹாலிஹாக்ஸுங்கிற இந்த ஃப்ளார்ஸ் இருக்கிறத வந்து என்ன செய்கிறாரு, அவர் பார்க்குறாரு. அது ஒரு ஆர்னமெண்டல் ஃப்ளார், ஒரு அழகான பூச்செடி. அதை என்ன செய்கிறாரு, அதை அவர் பார்க்குறாரு. த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இப்படி தான் இங்கேருந்து தான் அவர் பார்ப்பார். அப்போ அந்த காம்பவுண்ட்குள்ளே என்ன செய்கிறாங்க பார்க்கும்போது இந்த ஃப்ளார்ஸ் இருக்கிறது அவருக்கு என்ன செய்யும் தெரியும். நவ் வாட் ஆர் யூ லுக்கிங் அட்? It was a disembodied voice at first. Moments later, a girl stood framed between dark red hollyhocks staring at the man. She was only 12 or 13 with lively eyes and long black hair. I am looking at the house. Is it yours? He asked. No, it's my father's. Why? Do you want to buy it? And what does your father do? He is only a colonel. Only a colonel? Well, he should have been a brigadier by now. The man burst out laughing. It's not funny, she said. Even mommy says he should have been a brigadier. So it was on the tip of his tongue to make a witty remark. Perhaps that's why he is still a colonel. But he did not want to give offense. They stood on either side of the wall, appraising each other. Yes. So now the narrator observes all these things by standing here, this side. So he observes all these things here around while losing himself in the flood of his memories. Suddenly, a little girl, he is hearing a voice alone. Disembodied means lacking obvious physical source. You can hear only the voice, but you cannot see the person. So he hears only the voice of a little girl, and suddenly a little girl around 12 to 13 comes to the gate and asks him the reason for staring at her house. Now he says that he was just looking at it and asked her if it was hers. And the girl replies, funnily here says, no, it is my father's. Now she gives an odd reply here saying that it was her father's, and she asks him if he has got any idea of buying it. Now the narrator inquires about her father also and what he was doing. And for this question also the girl answers very strangely. She says that he is only a colonel. See, he is only a colonel. Now the narrator is shocked by the reply of this little girl, because colonel is a higher rank. He is as you have been given here, you can see the meaning of colonel, a rank of officer in the army. So he is already a colonel, but still the girl says that he is just only a colonel. And so here the word only shows a kind of disappointment in her voice and her statement. But the narrator is excited to know why she says so, and when he asks for the explanation again, she says that he should have become a brigadier, that is a senior rank above the level of colonel, right? So he should have become a brigadier by then, she says. Now the narrator laughs on hearing this. The little girl immediately, she says it is not a matter to be laughed, and even her mother has said so. She has also expected him to be a brigadier by then. So now this appeared on his mind this. That is why he is still a colonel. It is there on the tip of his tongue to make a witty remark. That is why he is still a colonel. So witty is again funny or a humorous statement like that. But still he doesn't want to annoy her or make her get angry.
and so he doesn't say anything like that, and they are standing like that on either side of the wall and trying to see here. They are standing here on either side of the wall, and they are trying to, appraising means judging each other or assessing each other. Yes. ஸோ இப்போ இவர் நின்று பார்த்துட்டே இருக்கும்போது இந்த ஹாலிஹாக்ஸ் செடி பக்கத்தில் நின்று அவர் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு சத்தம் மட்டும் கேட்குது. டிஸ்எம்பாடினா அதுதான், அதாவது நம்ம அப்பியரன்ஸ் இருக்காது, ஒரு ஆள் யாருமே தெரியாது, ஆனால் சத்தம் மட்டும் கேட்குது. யார் நீங்கள் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி சத்தம் மட்டும் கேட்குது. அப்புறம் கொஞ்சம் செகண்டில் என்ன ஆகுது, மொமெண்ட்ஸ் லேட்டர்னால் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு குட்டி ஒரு பொண்ணு என்ன செய்கிறா, வந்து நிற்கிறா. அந்த கேர்ளுக்கு என்ன ஏஜ் இருக்கும், 12 or 13 இயர்ஸ் தான் இருக்கும். With lively eyes. Lively means full of energy, very active eyes. This girl seems to be very energetic. ஸோ ரொம்ப துருன்னு ஒரு கேர்ளாக இருக்கிறா, லாங் பிளாக் ஹேர் இருக்குது. அப்படி வந்து என்ன செய்கிறா, நின்று கேட்குறா. உடனே அவர் சொல்கிறாரு, நான் சும்மா தான் பார்த்துட்ருக்கேன், இது உங்களுதா அப்படின்னு கேட்குறாரு. வீடு உங்களுதாம்மா அப்படின்னு கேட்குறாரு. உடனே அந்த கேர்ள் என்ன சொல்கிறா, இல்லை எங்கள் அப்பாவோடையது அப்படிங்கிறாரு. உடனே சொல்லிவிட்டு என்ன கேட்குறா, நீங்கள் அந்த வீட்டை வாங்க போகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. உடனே அவர் கேட்குறாரு, இல்லை நான் வாங்க வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு அவர் சொல்கிறா, ஹீ இஸ் ஒன்லி அ கர்னல்ங்கிறது சீனியர் மிலிட்ரி ஆஃபீஸர். ஸோ ஆனால் மிலிட்ரி ஆஃபீஸர், ஒரு சீனியர் மிலிட்ரி ஆஃபீஸராக அவங்க அப்பா இருக்கும்போது கூட அவர் சொல்கிறது என்ன சொல்கிறான்னா, ஹீ இஸ் ஒன்லி அ கர்னல் அப்படிங்கிற, அவர் சாதாரண ஒரு கர்னல் தான்ங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். உடனே உடனே அவருக்கு ஷாக் ஆயிரும். ஸோ ஒன்லி அ கர்னலா அப்படின்னு அவர் ஒரு ஷாக்கிங்காக கேட்குறாரு. அதுக்கு அந்த கேர்ள் சொல்கிறா, இல்லை அவர் வந்து இப்போ பிரிகேடியராக இருக்கணும், இந்நேரத்துக்கு அவர் வந்து பிரிகேடியராகவே ஆயிருக்கணுங்கிறா. பிரிகேடியர் யாருன்னா கர்னலுக்கு மேலே உள்ள ரேங்க்கில் உள்ள ஒரு ஆஃபீஸர். ஸோ அவர் உடனே அப்படி சொன்ன உடனே அவர் என்ன செய்கிறாரு, நேரேட்டர் சிரிச்சிடுறாரு. சத்தம் போட்டு சிரித்த உடனே அவர் சொல்கிறார், இட் இஸ் நாட் ஃபன்னி, இது ஒன்றும் வேடிக்கையான விஷயம் கிடையாது, சிரிக்கிறதுக்குள்ள விஷயம்லாம் கிடையாது. அம்மா கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க, அவர் எங்கள் அப்பா இந்நேரத்துக்குள்ளே பிரிகேடியராக தான் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறா. சொன்ன உடனே அவருக்கு இட் இஸ் ஆன் த டிப் ஆஃப் த டங், அவருக்கு கிட்டத்தட்ட நாக்கு நுனியில் அது வந்து நிற்குது. என்ன சொல்ல வராருன்னா, ஒரு விட்டி ரிமார்க், ஒரு நகைச்சுவையான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறதுக்கு அவருக்கு வந்து வந்துருச்சு. அவர் கிட்ட வந்து அப்படி நிற்குது, ஆனால் அவர் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு. என்ன சொல்ல வராருன்னா, உங்கள் அம்மா ஆசைப்பட்டாங்களா, அதனால தான் இன்னுமே அவர் வந்து கர்னலாகவே இருக்கிறாரு, பிரிகேடியராக அவர் இன்னும் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அம்மா ஆசைப்பட்டதுனாலே அவர் கர்னலாகவே இருக்கிறாரு, அடுத்த ரேங்குக்கு அவர் இன்னும் போகலை போல் அப்படின்னு சொல்ல வராரு. ஆனால் கூட அவளுக்கு வந்து அதை சொல்லி அவர் அந்த பொண்ணை வந்து கோபப்படுத்தவோ, இரிட்டேட் பண்ணவோ, இன்சல்ட் பண்ணவோ அவர் வந்து என்ன செய்யலை, விரும்பலை. ஸோ அதை அப்படி சொல்லாமல் அவாய்ட் பண்ணிடுறாரு. திரும்ப 2 பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த காம்பவுண்டுக்கு இந்த சைடும் இந்த அவர் நேரேட்டர் இங்கே நிற்காருன்னா இந்த சைடு உள்ள அந்த கேர்ள் நிற்பா. நின்று என்ன செய்கிறாங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவங்க வந்து இவர் எப்படிப்பட்ட ஆளாக இருப்பாருன்னு அந்த பொண்ணும் அவரை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு, புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவா. அதே மாதிரி இவரும் அந்த குழந்தை பேசும்போது, அந்த பொண்ணு பேசும்போது, இந்த குழந்தை எப்படிப்பட்ட கேர்ளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவரும் என்ன செய்வார், புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவார். எஸ், it's almost time now. Let's stop here and continue this lesson next week. Till then, just take care of yourselves, my dear boys. Thank you.